Hello students, welcome back to the English class. This is basic English grammar class. I hope you all are doing well and being safe in your home. Already we have seen so many topics, right? So you knew very well about those topics. And in this video, we are going to learn about the topic 7th standard English. The topic is direct speech and indirect speech. So what is direct speech? Already you knew very well because you have learned two classes, right? 5th standard and 6th standard about direct speech and indirect speech. And this one we are going to learn the basic rules of direct speech and transformation of sentences into direct into indirect speech, right? So what is direct speech? First of all, you should know about direct speech, right? So what is direct speech? Direct speech in the sense you must know about so first of all direct speech அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா the direct speech we use the actual words of the speaker which are enclosed within inverted commas placed at the beginning of and end of the sentence. So end of the sentence லையும் beginning லையும் inverted commas குள்ள இருக்கக்கூடிய sentences தான் நாம என்ன சொல்லுவோம் direct speech அப்படினு சொல்லுவோம், right? So indirect speech, what is the actual word of the speaker is called direct speech, and in the indirect speech the listener receives the substance or the meaning of the speaker's actual speech without necessarily hearing the speaker's exact word. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்பீக்கரோட எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸை நம்ம தராமல் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன தெரிஞ்சதோ அதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தட் இஸ் கால்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், ரைட்? ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது நத்திங் பட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் தமிழ் நேர்கூற்று அண்ட் அயர்கூற்று இல்லையா? ஸோ அதுதான் சேமாக நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம், டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். நான் கடைக்கு போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம அங்கே இன்னொருத்தங்கிட்ட எப்படி சொல்லுவோம், அவன் கடைக்கு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த சேம் கைண்ட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் you should know about reporting verb. You should change the reporting verb first, right? So reporting verb, what is reporting verb? There are four types of sentences are here: statement, interrogative and imperative and exclamatory, right? Four types of sentences. So you have to change the reporting verb first. So statement அப்படினு பாக்கும்போது say அப்படின்றதுனா say, right? Say to tell, said in the sense said, and says to, tells, said to, told. So these are the basic rules. You have to change reporting verb in the, whenever you are changing into direct into indirect. You must follow this reporting verb, right? And you should add conjunction word that. So conjunction word in the sense you must add that, right? She said that, right? She was busy. அந்த மாதிரி நாம யூஸ் பண்ணும்போது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்புக்கு அடுத்ததா என்ன யூஸ் பண்ணோம், that யூஸ் பண்ணோம். when we are using told you must add after the listener. the teacher told to the students that அப்படினு மாத்திட்டு அப்புறமா நாம that யூஸ் பண்ணணும், right? so interrogative sentence, said in the sense said to, asked, இந்த மூணு வார்த்தை இருந்தா கூட we must add ask. ஏன்னா interrogative sentence பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம क्वेश्चन கேட்கத்தான் செய்வோம் இல்லையா, சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படின்றதுக்காக ஆஸ்க் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். WH கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா சேம் WH வேர்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ்ஸ் இன்டெரக்டிவ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். எஸ்ஆர் வேர்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we must add if or whether. ஸோ you have to keep in your mind இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்க்னு நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றணும். அடுத்தது WH கொஸ்டின் அப்படின்றது கொஸ்டின் வேர்ட் will be there, the same question word will be repeated in indirect speech also. And yes or no question in the sense you must add if or whether. And the next one, imperative sentence. What is imperative sentence? Set to அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய imperative sentence. Imperative அப்படின்றது nothing but without subjectல இருக்கும். Please close the door and please give me some sugar. No parking here அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து சப்ஜெக்ட் இல்லாத ஒரு சில நேரங்களில் நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ் imperative sentence, right? So said to அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம அதுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ordered, asked, commanded, suggested, requested, warned, advised, told. இது எல்லாமே நாம instead of said or said to க்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம் as per the kind of sentence, right? So and எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா to யூஸ் பண்ணணும், and நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா not to யூஸ் பண்ணணும், right? And exclamatory sentence in the sense as usual exclamatory அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் because we have learned in types of sentences, right? And the first one set and said to அப்படின்றதுனா exclaimed அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அது ஒருவேளை சந்தோஷமா இருக்கலாம் அல்லது சோகமா இருக்கலாம். ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகளை வச்சு we have to find out what is that joyful word or
sorrowful word, right? So hooray in the sense you have to add exclaimed joyfully and alas, oh, exclaimed with sorrowfully, right? And a conjunction word should be added here, right? And the next one, so persons, number, subjective case, possessive case, objective case. So these are the pronouns you must follow that. And the second step, you must change the pronouns in the sentence. We in the sense you must add they, right? So these are the pronouns changes here. You must add the first person, second person, third person. When we are using direct speech in first person in the sense, you must add the third person pronouns in the indirect speech, right? So I, we, you, they, he, she, it. These are the first and second person, third person pronouns, subjective case, and possessive case, my, or, your, his, her, its, their. This is possessive case, and objective case in the sense me, us, you, him, her, it, them. So these are the pronoun changes you must follow when you are changing direct into indirect, right? The next one. Time and place adverbial change. So special cases will be there already, I have told you. And what are they? Direct speech into indirect speech. What are the words are here? This in the sense that, these, those, here, there, thus, so, now, then, ago, before, today, that day, yesterday, the previous day, the day before, the last day, last week, the previous week, the week before, the tomorrow, the next day, the day after, the following day, next week, the week after. So these are the time and place adverbial changes you have to follow when you are changing into direct into indirect speech, right? The next one. So tense change. Tense change in the sense, what are the tenses you have changed into direct into indirect. So direct ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் எப்பவும் ஓரளவுக்கு ப்ரெசென்ட்ல இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ப்ரெசென்ட்லயோ அல்லது பாஸ்ட்லயோ இருந்தால் நாம் அந்த சென்டென்சஸை அதோட பாஸ்ட் ஃபார்மில் மாற்றுவோம். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் மட்டும் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயே யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? லுக் அட் தட். ப்ரெசென்ட் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் ஃபார்ம் am, is, are, was, were, have, has, had. Past form in the sense past perfect, அதாவது had plus verb 3, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to. So these are the tenses change. You must focus on the sentence, reporting sentence, reporting speech. Reporting verb வேற, reporting speech வேற, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ reporting speech அப்படின்றது இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ள இருக்கிறது. reporting verb அப்படின்றது said or said to, asked, told, இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் reporting verb, right? So you must keep in your mind what is reporting verb and what is reported speech, right? So you have to change the tense only. Reporting speech தான் நம்ம tense change பண்ணணும், reporting verb change பண்ணக்கூடாது, right? The next one. So the next rules to change direct into indirect. So 7 rules are here. You must follow those rules, then only it will change into indirect speech. The first one, step 1, reporting verb change. Already you knew that, said or said to, told, that, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். reporting verb change பண்ணணும். அடுத்தது conjunction word add பண்ணணும். conjunction word that அப்படின்றத add பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So exclamatory sentenceக்கும் statementக்கும் conjunction word use பண்ணுவோம். And the next one, remove comma quotations. So indirect speech there is no punctuation, quotation mark, exclamatory mark, எதுவுமே வராது. So only full stop will be there. So you must remove all the commas, quotations, all the punctuation marks, right? The next one, pronouns change. Pronouns change, already we knew that first person இருந்துச்சுனா mostly third person க்கு change பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? second person இருந்துச்சுனா first person க்கு change பண்ணுவோம் அல்லது third person க்கு change பண்ணுவோம். So as per the sentences, you must speaker and listener பொறுத்து நாம change பண்ணிக்கணும். And the next one, tense change. tense change அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன, நாம tenses வந்து அதோட past formல மாத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? will na, could, will na, would, இந்த மாதிரி அதோட past formல நாம change பண்ணணும். You must follow that. You should change it tense, right? adverbial changes அப்படின்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். this, there, here, there, இந்த மாதிரியான adverbial changesையும் ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன், ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச். அதை என்ன பண்ணும், மொத்தம் ரிமூவ் கமா கொட்டேஷன்லாம் மாற்றி ப்ரொனவுன்ஸை மாற்றி எல்லாமே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றி அந்த சென்டென்ஸை எழுதணும். ஸோ தட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், ரைட்? த நெக்ஸ்ட் ஒன்,
So look at the example sentence. First one, reporting speech அப்படின்றது imperative sentence sorry statementல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Statement அப்படின்றது that teacher said to the students we are going on an excursion to Kerala next week. இது வந்து ஒரு statement. How to change into indirect? The teacher told the students that they were going on excursion to Kerala the following week. So இது வந்து indirect speech, right? So directல இருக்கக்கூடியதுக்கும் indirectல இருக்கக்கூடியதுக்கும் உள்ள differentiation பார்த்துக்கோங்க. The next one, the teacher said to the students where do you want to go? Interrogative sentenceல இருக்கிறத எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்? The teacher asked the students where they wanted to go. இது presentல simple presentல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Simple pastல யூஸ் பண்றோம், right? So where அப்படின்ற question word நம்ம அப்படியே repeat பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So that is same here. Where அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். The next one, imperative sentence. The old man said to the students, please help me cross the street. Imperative sentence. So how to change into indirect speech? The old man said to அப்படின்றத நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்? Requested அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது as per the sentence, kinds of sentenceக்கு பொறுத்து நாம requested, want, order இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The old man requested the student to help him cross the street. Exclamatory sentence. The people said, alas, we have missed our leader. So the people said, alas, we have missed our leader. Exclamatory sentence எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the first thing, the people exclaimed with sorrow that they had missed their leader. Statemently exclamatory sentenceல தான் நம்ம இங்க that யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So keep in your mind, imperative sentence and interrogative sentenceல that அப்படின்றதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். And tenses and the tense oda past form க்கு நம்ம மாத்திருக்கோம். இங்க present perfectல இருக்கு, நாம past perfect க்கு மாத்திருக்கோம், right? So keep in your mind what are the basic rules of direct into indirect tense, right? Try to change by yourself following these rules. So we have to conclude the topic because we have learnt about direct speech and indirect speech basic rules and steps. What are the steps are here? You must follow the 7 steps to change indirect speech, right? So I hope you all are understood very well. Suppose if you are getting any doubt on this video, just watch once again till the end. You may get full content. Even though if you get any doubts on this video, just watch the playlist of 6th standard reported speech. You can learn the topic very well and come to here, take notes from that. Whenever you need to refer that, it will help you. So until then, stay safe and keep learning. Thank you. Have a bedafless day for you all. Thank you.